నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా అందరికి? హలో Yes, ఎవ్రీవన్. sir. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, ఫైన్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఐ హ్యావ్ 2 క్వశ్చన్స్ అని. ఓకే, రెగ్యులర్గా నేను అడుగుతూ ఉంటాను. ఓకే, సో వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? కమ్ ఆన్, ఎనీ వన్ కెన్ ఆన్సర్. నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్, మల్టిపుల్ పీపుల్ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. ఓకే, మీరు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? Hello, sir. హాయ్. So I am currently working in digital marketing sector. So I am trying to learn Power BI to like upskill myself in terms of like salary and also in terms of growth. So ఓకే, గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? Why you want to learn Power BI? Hello, hello, hello. Come on, unmute. Talk. So actually, I'm a office gateway admin, so I want to upgrade my skill. What? I'm an office gateway administrator, sir. So I know the licensing part, everything. So Okay, have, okay. Okay, okay. more Okay. report that we can develop. For Okay. that purpose, I'm planning to do. Got it. Next. హలో, ఇంకేమన్నా ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? అంతేనా? ఇద్దరేనా? మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడరా? కమాన్, దమయంతి, స్వరూప, దిలీప్, రుచిత, ప్రభాకర్, ఎనీవన్ మాట్లాడండి. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ వచ్చి, మీరు ఈ డెమో జాయిన్ అవ్వకముందు యూ విల్ మీన్స్ మీరు చెక్ చేసి ఉంటారు కదా, వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ ఏంటి అనేది, కరెక్ట్? సో కైండ్లీ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ. అంటే మీకు ఏమర్థమైంది? సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ థాట్స్ ఆన్ పవర్ బిఐ. మీకు ఏమర్థమైందో అదే చెప్పండి. it is a visualization tool and like based on the raw data, like so మనం clients కి insights ని proper గా provide చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, Yeah. నెక్స్ట్. ఇంకా Yes, sir. Power BI, నేర్చుకోవాలంటే మనం SQL బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుండాలి. At the same time, నో నో నో, నేను ఏమడుగుతున్నా అంటే వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? మీకు ఈ పవర్ బిఐ అంటే ఏం అర్థమైంది? అది నా క్వశ్చన్. Power BI డాష్బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి విజువల్ గా ఈజీ వేలో రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్ చేయడానికి పవర్ బిఐ టూల్స్ యూస్ చేసి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. ఇంకా గైస్, ఇంకెవరన్నా ఏమన్నా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా? దట్స్ ఇట్, అంతేనా? ఓకే, సో దెన్ లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, myself, Narendra Kumar Andi. Okay, I'm having 11 years of IT experience. Okay, apart from this one, I have around 4.5 to 5 years of experience into teaching as well. Okay, so in VLR almost 3.4 years నుంచి అందే రండి. Okay, my first batch started in the year of 2021. సో ఇదంతా ఒకవైపు ఉంటే, అండ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ PL300 సర్టిఫైడ్ పర్సన్. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్.
everyone. So I'm a PL300 certified person, Andy. Okay. So whatever you are seeing, this is my certificate. Okay. So whatever course నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో this is associated with that particular certificate means you can crack it అండి. Okay, after completion of this particular course. Okay, but it's not mandatory to work on it means or to get the certificate. Okay, because market maximum people no one will be asking it అండి. Okay, so if you want to do it, then definitely you can do that. Okay, అండ్ మీకు డమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏంటి, ఎక్కడికి వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, సో దెన్ లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్లీజ్ మ్యూట్. స్టాప్ యువర్ వీడియో. So Power BI is a data visualization tool. Okay, Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources. Prabhakar, please mute. Please mute. Okay, sir. Okay, Power BI is a data visualization tool, okay, which can convert the raw data to interactive dashboards. If you see me left side low data on the right, whatever you see left side low, maniki raw data on the right side low dashboard on the or report on the. Okay, so left side low data ni right side low data ga we can convert it and okay. So by using which tool? By using Power BI. Okay, Power BI ni use cheskoni we can convert the raw data from డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఒక సోర్స్ నుంచి డేటాను పుల్ చేయడం కాదు, డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి పుల్ చేసుకొని పవర్ బిఐ కెన్ క్రియేట్ దిస్ రిపోర్ట్స్ అండి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్? ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ యూ మీన్స్ మీరు ఒకవేళ ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరికైనా మీన్స్ డేటాని రా డేటాని ఎవరికైనా సెండ్ చేశారు హయ్యర్ మేనేజ్మెంట్కి ఎవరికైనా. సో ఇఫ్ దే నీడ్ టు పుల్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, ఇఫ్ దే నీడ్ టు పుల్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, సో వాళ్ళకి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో ఎలా యూస్ చేయాలో తెలియనప్పుడు దెన్ ఎంత డేటా ఉన్నా వేస్టే కదా వాళ్ళకి. కరెక్ట్, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes. కమ్ ఆన్ గైస్, అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. సో నేను ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీకు ఏం అర్థం అవుతుందో నాకు కూడా తెలియాలి కదా. సో ఒకవేళ రా డేటాని మేనేజ్మెంట్ దగ్గర మనం కనుక పంపించాం అనుకోండి, ఇఫ్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దిస్, దీని యొక్క మీన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియనప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రా చేయగలుగుతారా వాళ్ళు? పాసిబిలిటీస్ లేవు కదా, కరెక్ట్? Yes. So possibilities are not there, right, guys? Come on, come on. Okay, so possibilities are not there, Andy. Okay, అందుకనే what they require it. Okay, so రెడీమేడ్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీన్స్ ఉన్న డేటాని ఇన్ఫర్మేటివ్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసి ఇఫ్ యూఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్స్, దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ కనుక నేను షేర్ చేశాను అనుకో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ద రా డేటా, సో దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. దే కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో బిజినెస్ ఎలా పోతుంది ఏంటి అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, అండ్ దే కెన్ క్విక్లీ టేక్ ద యాక్షన్స్ అండి. ఓకే, సో బిజినెస్ ఒకవేళ రాంగ్ వేలో వెళ్తుంది అనుకోండి, సో దే కెన్
take the decisions there. Sit back, understand why it is going in that way. Okay, so decisions is going. They can try to make the business to move in right direction. So it's very important to know. Okay, business intelligence is nothing but so whatever data is there, converting that data into some information. Okay, into a meaningful information. And okay, so that is the reason this business intelligence came into picture. So any question? Any question? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so can I move to the next slide then? So what is Power BI అనేది you understood it now. Okay, let's understand about Power BI process flow. Okay, so process flow, see, we need to follow one process flow only. Okay, so observe చేయండి. Okay, from now onwards process flows will come. Okay, so you are seeing this desktop service and gateways. Somebody have unmuted. Please mute, guys. Please mute. Prabhakar, please mute and stop your video. So Power BI desktop, Power BI service, Power BI gateways ఇలా మీరు ఇక్కడ 3 keywords చూస్తున్నారు. Let's understand about these 3 as well. Okay, so desktop is purely meant for development అండి. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చూసారో, సో వాట్ ఎవర్ రిపోర్ట్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్, సో ఇదంతా మనం డెస్క్టాప్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. So whatever you have seen this we will build it in desktop. Okay, and desktop which is free for everyone and anyone can install the desktop part. Okay, into your devices. Desktop which is free only. So what we will do with the desktop is we'll do the development part. Okay, so మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ లో బిల్డ్ చేసేయచ్చు. డెస్క్టాప్ లో we have a data connectors అండి. డేటా కనెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ టు a number of data sources without writing any code. With inbuilt connectors we can connect to the source and fetch the data. So data fetch చేసిన తర్వాత on top of the data we can build the report. On top of the data we can build the report. So once report build అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? What we need to do, guys? Report build చేసేసాం, అయిపోయింది. What we need to do next? Any idea? No idea. But building report analyze. సో వన్స్ రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మన పాకెట్లో పెట్టుకోకూడదు రిపోర్ట్ని, రైట్? ఆ పర్పస్ అది కాదు కదా. సో వీ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? Yes, sir. Will to Yes, publish sir. the report. సో వీ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్. యూజర్స్కి షేర్ చేయాలంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ కీప్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ అ షేర్ పాయింట్, ఆర్ యూ కెన్ సెండ్ దిస్ రిపోర్ట్ వయా అవుట్లుక్, ఆర్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ వన్ డ్రైవ్ సమ్వేర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో పెట్టచ్చు. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ షేర్ ఇట్. సో కానీ what Microsoft is saying is you can use the Power BI service to share the report to the users. So service ఎందుకు వచ్చింది పిక్చర్ లోకి అంటే ఫర్ షేరింగ్ టు ద యూజర్స్, బట్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వేలో షేర్ చేయడానికి పవర్ బిఐ సర్వీస్ అనేది పిక్చర్లోకి వచ్చిందండి. అండ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ అ క్లౌడ్ వన్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ ద క్లౌడ్ వన్, డెస్క్టాప్ ఇస్ ద లోకల్ వన్. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ వెన్ ఎవర్ యూ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్, యూ నీడ్ టు పబ్లిష్ యువర్ రిపోర్ట్ టు సర్వీస్. మీ రిపోర్ట్ మీరు పబ్లిష్లో మీన్స్ సర్వీస్లోకి పబ్లిష్ చేసి దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్ అండి. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్. కృష్ణ చైతన్య ప్లీజ్ మ్యూట్. So Power BI desktop is purely meant for development. Report ni build చేస్తాం. Abhishek, clear this. So Power BI desktop report build చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి సర్వీస్ లోకి రిపోర్ట్ ని మూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సో డెస్క్టాప్ ఉంది, రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే డేటా కావాలండి. సో దిస్ డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Power BI is capable enough to connect to a number of data sources because Power BI is having inbuilt data connectors అండి. ఓకే, సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ కనెక్టర్ యూస్ చేసుకుని డేటాను ఫెచ్ చేసుకుని రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం. రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్లోకి మూవ్ చేస్తాం. సర్వీస్ నుంచి యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం ఇన్ సెక్యూర్ వే.
సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? వాట్ ఎవర్ నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? No question. గైస్ మాట్లాడండి. Oh, ఎనీ క్వశ్చన్? Sir, while trying to convert into visualization, do we need any basic skill like because database is there? Do we need any SQL language to run this? సో మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎట్ లాస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ అండి. ఓకే, లాస్ట్లో నేను మాట్లాడతాను వీటి గురించి. క్లియర్? సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఎనీ క్వశ్చన్? no, sir, all good. No. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, గేట్వేస్ పర్పస్ ఏంటి? సో గేట్వేస్ పర్పస్ ఏంట్రా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిపోర్ట్ని లోకల్లో బిల్డ్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు వరకు మీకు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ అదే కదా, లోకల్లో రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? సో దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు క్లౌడ్ కదా. దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్, కరెక్ట్? ఇప్పుడు లోకల్ రిపోర్ట్లో ఒకవేళ నేను లోకల్ డేటాని కనుక లోడ్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ని నేను క్లౌడ్లోకి మూవ్ చేశాను అనుకో, అంటే విత్ లోకల్ డేటా. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, విత్ లోకల్ డేటా. సో లోకల్ అంటే మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా అండి. ఓకే, మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా. ఓకే, సో దాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్లోకి మూవ్ చేశాను రిపోర్ట్ని. ఓకే, సో రిపోర్ట్ కంటైన్స్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజర్ చూస్తాడు. కొన్ని రోజులు గడిచాయి, అంటే క్యాలెండర్ డేట్స్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చాయి. ఓకే, అప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ లేటెస్ట్ డేటా ఉంటుందా, లేకపోతే మనం ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేసామో ఆ డేటా మాత్రమే ఉంటుందా? Uploaded date. Upload data. అప్లోడెడ్ డేట్ రోజు ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. కరెక్ట్ గైస్? ఎవ్రీవన్, విల్ యూ అగ్రీ నేను ఏం చెప్తున్నానో? Yes, sir. ప్లీజ్ రెస్పాండ్, అప్పుడే మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలుస్తుంది. Yes, sir. సో అప్లోడెడ్ డేట్ ఏ రోజైతే నేను ఈ రిపోర్ట్ని అప్లోడ్ చేశానో ఆ రోజు డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ రోజు దీంట్లో ఏ డేటా అయితే ఉందో అదే మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ యూజర్ మాత్రం లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటాడు. కరెక్ట్? ఓకే, అప్పుడు మనకి ఒక ఫీచర్ ఉందండి ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, పవర్ బిఐ సర్వీస్లో ఒక ఫీచర్ ఉంది. అదేంట్రా అంటే రిపోర్ట్ని రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ డెస్క్టాప్లో కూడా రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు. ఆ ఫీచర్ డెస్క్టాప్లో కూడా ఉంది, ఈవెన్ సర్వీస్లో కూడా ఉంది. ఓకే, బట్ డెస్క్టాప్లో ఉన్న ఫీచర్కి సర్వీస్లో ఉన్న ఫీచర్కి దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను ఎట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఇప్పుడు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ని మెన్షన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇక్కడున్న రీఫ్రెష్ని మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అండి. పవర్ బిఐ సర్వీస్లో ఉన్న రీఫ్రెష్ని మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ స్కెడ్యూల్ మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే, మనం అలారం పెట్టుకుంటాం కదా Oh. ఇన్ మొబైల్, కరెక్ట్? సో మీరు మార్నింగ్ 5ంటికి లేవాలంటే 4:55కి లేసి వేరే వాళ్ళని అందరిని లేపాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ మొబైల్ విల్ సౌండ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత మనం లేవచ్చు. కరెక్ట్? Yes, sir. యా, సో దిస్ ఇస్ స్కెడ్యూల్ అండి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఓకే, మనం ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటాం రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటాం. సో రీఫ్రెష్ని ఎప్పుడైతే స్కెడ్యూల్ చేస్తామో, ఓకే పలానా టైంలో రీఫ్రెష్ అవ్వు అని, సో ఇది క్లౌడ్లో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. మన డేటా ఎక్కడుంది? Files. మన డేటా File. లోకల్లో ఉంది. Local. మన డేటా ఏం చేస్తుంది? లోకల్లో ఉంది, అంటే మన కంప్యూటర్లో ఉంది. సో మరి ఈ రెండు మాట్లాడుకోవాలిగా, డెస్క్టాప్ అండ్ ఆన్లైన్ కదా. క్లౌడ్, డెస్క్టాప్ మీన్స్ మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా. సో రెండు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, సో బికాజ్ బోత్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కదా, ఒకటి లోకల్లో ఉంది, ఇంకోటి క్లౌడ్లో ఉంది. సో ఈ రెండు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దీస్ గేట్వేస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండి. ఓకే, మీకు స్మూత్గా డేటా మూవ్ అవ్వాలి అంటే the gateways will help to take the data from local to cloud and okay, so the purpose of the gateways is whenever if you need to move the local data into service, okay, on a regular basis. Okay, so ఈ gateways అనేది it will work like a bridge and between your local to your cloud.
సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ మీన్స్ మీరు డెస్క్టాప్లోనే క్లౌడ్కి కనెక్ట్ చేశారనుకోండి డేటా క్లౌడ్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వెనెవర్ యూ మూవ్ దట్ మీన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ డెస్క్టాప్ టు సర్వీస్, సో ఇది ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ క్లౌడ్లో ఉంది, మన డేటా కూడా క్లౌడ్లో ఉంది కాబట్టి సో దేర్ గేట్వేస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గేట్వేస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కానీ ఇక్కడ ఏమైందిరా అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మనకి డేటా అనేది లోకల్లో ఉంది. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు connect and move the data, then these gateways are required. So these gateways మనం on-premise gateways కూడా అనొచ్చు. So clear? Any question on the process flow? Any question? లోకల్లో మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే డేటా డెస్క్టాప్ లోకి వస్తుందని చెప్పారు కదా, ఫ్రెష్ డేటా. Correct. So ఈ So, desktop yes. లో go on with your question. మరి గేట్వేస్ అవసరం ఏంటంటే ఇప్పుడు గేట్వేస్ Correct. లోకల్ డెస్క్టాప్ లో రిఫ్రెష్ చేయకుండానే డెస్క్టాప్ గేట్వేస్ అవసరం అవుతాయి. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్, యూజర్ అనేవాడు ఏ రిపోర్ట్ ని చూస్తున్నాడు? మీ డెస్క్టాప్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడా, సర్వీస్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ ని చూస్తున్నాడా? సర్వీస్. సో మీ ఎవరైతే క్వశ్చన్ అడిగారో వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, యూజరు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు? సర్వీస్లో రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడా, డెస్క్టాప్లో ఉన్న రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడా? సర్వీస్ కదా. అండ్ సర్వీస్లోకి మనం రెగ్యులర్గా రిపోర్ట్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అనుకో, దట్ ఈస్ అ మాన్యువల్ యాక్టివిటీ కదా. అంటే నువ్వు ఇక్కడ లోకల్లో రీఫ్రెష్ చేసుకొని రిపోర్ట్ని ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ నువ్వు మూవ్ చేస్తున్నావు అనుకో సర్వీస్లోకి, దట్ ఈస్ అ మాన్యువల్ యాక్టివిటీ, కరెక్ట్? సో ఈ మాన్యువల్ యాక్టివిటీని అవాయిడ్ చేయడానికి వీఆర్ రీఫ్రెషింగ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడైతే మనం రీఫ్రెష్ చేస్తున్నామో సర్వీస్లో, ఈ మాన్యువల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో, అంటే డెస్క్టాప్లో రీఫ్రెష్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ని ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ మూవ్ చేయడమో, దాన్ని అవాయిడ్ చేసేస్తున్నాగా. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇది రీఫ్రెష్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి గేట్వేస్ కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకంటే సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని యూజర్ చూస్తున్నాడు, డెస్క్టాప్లో ఉన్నది ఎవరు చూడట్లా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికిందా? ఓకే. సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరికైనా ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా గైస్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? Can I move to the next slide? Yes, sir. Okay. So desktop will look like this and service will look like this. Okay. సో డెస్క్టాప్ సర్వీస్ మీకు అర్థం అవటానికి సో నేను ఇది చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్లో మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటామండి, ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెస్క్టాప్. ఓకే, సో ఈవెన్ డెస్క్టాప్లో కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంటుందండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఫ్లో. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది డెస్క్టాప్లో ఉన్న ప్రాసెస్ ఫ్లో. సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్ అండి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్. ఓకే, ఫాలో చేస్తే మంచిది. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ డెస్క్టాప్లో ఉన్న ప్రాసెస్ ఫ్లోని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. ఓకే, సో నౌ యూ గైస్ లెట్ మీ నో వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. ఏమేమి అవసరం అయితే? Place, ల్యాండ్, కరెక్ట్. material, raw material. రా మెటీరియల్, కరెక్ట్. ఇంకా గైస్ మాట్లాడాలి. Building plan, ప్లాన్, కరెక్ట్. permissions, యా, ప్లాన్ విత్ అప్రూవల్, కరెక్ట్. and labor, main part. లేబర్, కరెక్ట్. Concrete, యా, మెటీరియల్, కరెక్ట్. material, yeah. ఇంకా అంతేనా? ఓకే, అంతే అనుకుందాం. ఓకే, సో నేను మెటీరియల్లో ఐఎమ్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్. లేబర్ని పెడుతున్నా, మెటీరియల్ పెడుతున్నా, మనీ పెడుతున్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ మెటీరియల్. ఓకే, సో విత్ మనీ ఐ కెన్ గెట్ మెటీరియల్, విత్ మనీ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. లేబర్ని తీసుకొచ్చుకోవచ్చు, అప్రూవల్స్ తీసుకురావచ్చు, ప్లాన్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు, ఆ ప్లాన్ని అప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ నుంచి. ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ల్యాండ్, ఐ హ్యావ్ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్, ఐ హ్యావ్ మెటీరియల్. సో కెన్ ఐ స్టార్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్? Can I start it? Yes, Chadama? yes. So let's start it. Okay. So first of all, very important is the land part and okay. Land. Next, raw material.
రా మెటీరియల్. అండ్ ఈ రా మెటీరియల్ని మనం సమ్టైమ్స్ మనం మాడిఫై చేస్తాం, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు పిల్లర్స్ క్రియేట్ చేయాలి, కాంక్రీట్ పిల్లర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సో కాంక్రీట్ సో మెనీ వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ మిక్స్ ద మెటీరియల్, ఓకే, అండ్ దే విల్ క్రియేట్ దట్ కాంక్రీట్ కదా, కరెక్ట్? సో 3-4 raw materials mix చేసి they are going to create the this one, right? Yes. Concrete. సో ఒకవేళ మీరు ఫ్లోరింగ్కి వెళ్ళినా కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంక్రీట్ని మనం రెడీ చేస్తాం, అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ఇట్. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ద రా మెటీరియల్. ఇప్పుడు వాల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, వాట్ వీ విల్ డూ, బ్రిక్ వస్తుంది, బ్రిక్ తీసుకుంటాం, మధ్యలో సిమెంట్ శాండ్ పేస్ట్ పూస్తాం, ఓకే, వీ విల్ కీప్ దాట్ వన్ అండ్ బ్రిక్ని దాని మీద ప్లేస్ చేస్తాం. So straight away we are going to use it, okay. Sometimes straight away we are going to use it, okay. Sometimes based again idantha based on the requirement only. Based on the requirement only, if you want to modify it, modify the raw material. If you don't want to modify it, straight away use it. Is this clear? Yes. So next is your plan andi, okay. Next is your plan. So next is your plan, and next we are going to construct. So construct the building, okay. Construct the building with brain. Brain will be involved everywhere, okay. So according to the plan మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు, సో ఇన్సైడ్ the brain is required, okay, each and everywhere, okay. ఇంటీరియర్స్ కావచ్చు, పైప్ ఫిట్టింగ్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కావచ్చు, ఎవ్రీవేర్ the brain is involved అంటే, okay. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రెంట్ కానీ సేల్ కానీ, సో సంథింగ్ వీ విల్ డూ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓనర్ కదా. సో విల్ యూ అగ్రీ, నేను పైన పాయింట్స్ చెప్తున్నాను, ఓకే. సో విల్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ ఎవర్ నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేశానో? సో విల్ యూ గైస్ అగ్రీ విత్ దిస్? Yes, sir. గుడ్ మార్నింగ్, నాతోనేనా మాట్లాడుతుంది? ఓకే. సో లెట్స్ మూవ్ టు పవర్ బిఐ అండి, ఓకే. సో ద ల్యాండ్ పార్ట్, సో ల్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ టూల్ అండి, పవర్ బిఐ టూల్, ఓకే. పవర్ బిఐ టూల్. ఇక్కడ ల్యాండ్ లేకుండా మనం వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ కదా. వితౌట్ ల్యాండ్ వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్. ఎస్, నో? అగ్రీ? Agree. Yeah, but without tool you cannot do this visualization part andi, okay. So the reporting tool is required, that we are taking now as a power BI tool ni manam తీసుకుంటున్నాం for reporting purpose. Next, so tool నడవాలంటే what is required for us? డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి, ఓకే. మీ కార్ ముందుకెళ్ళాలంటే ఫ్యూయల్ కంపల్సరీ కావాలి, అలాగే పవర్ బిఐ టూల్లో విజువలైజేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే డేటా అనేది కంపల్సరీ కావాలి, ఓకే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ రా డేటా. సో రా డేటా, okay, raw data, and what we are going to do is we are going to do transformation also if required. So transformation కావాలి అనుకుంటే we are going to transform the data. లేదు అంటే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా యూస్ చేయొచ్చు అంటే we are going to use that data and build the report, okay. ఇలా 2 ways లో మనం we are going to do it, and that too according to the requirement we are going to act అండి. Clear? Is this clear? Clear. So plan is hard అండి while construction of a building. అలాగే సో ఇక్కడ if you need to construct the model, so the data modeling part is very important. Data modeling part is very, very important, and it is hard అండి. It is hard in Power BI, okay. Data modeling అంటే ఏంటి వాటి గురించి మాట్లాడతాను నేను ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో. సో నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తారు, ఇక్కడ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద రిపోర్ట్స్. రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేసేస్తాం, అంటే విజువలైజేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి నాట్ స్ట్రైట్ ఇన్ నేచర్.
ఓకే, నీకు విజువల్లో ఏమన్నా మీన్స్ విజువల్లో కొన్ని మనం చూపించాలి. సో ఇట్స్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ నేచర్. కేపీఏస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్స్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మన బ్రెయిన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. సో హియర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డాక్స్ అండి, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో యూ నీడ్ టు calculate few things, okay, to get it achieved, means to get that requirement. Okay, so our requirement ni manam visual loki తీసుకురావడానికి we are going to do the calculation part, that is DAX and data analysis expression. So that we will call it as brain. ఓకే, ఇక్కడ బ్రెయిన్ గా మనం పిలుచుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్స్ రిపోర్ట్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ publish. share it to the users. Okay, so you can share it to the users. Okay, so మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మనం రెంట్కి కనుక ఇచ్చామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్కి కనుక ఇచ్చామనుకో, సో ఓనర్ విల్ మెయింటైన్ దట్ బిల్డింగ్ కదా. ఎస్ నో, విల్ యూ అగ్రీ? Agree, sir. అందరికి రెంట్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఓనర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బిల్డింగ్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు. కరెక్ట్, అంటే రెంట్ కలెక్ట్ చేయడం, ఎప్పటికప్పుడు నీట్ గా ఉంచడం, ఇవన్నీ. ఎస్ ఆర్ నో? విల్ యూ Yes. అగ్రీ? ఎవ్రీవన్. సో అలాగే వెన్ ఎవర్ యూ షేర్ ఇట్ టు ది యూజర్స్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద రిపోర్ట్. ఇది అన్ని కేసెస్లో జరుగుతుందని కాదండి, కొన్ని కేసెస్లో జరుగుతుంది. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఓనర్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, సేల్ చేస్తే ఓనర్ ఏం మెయింటైన్ చేయడు. అలాగే మనం రిపోర్ట్ని మనం ఓన్ చేస్తున్నప్పుడు, మనం రిపోర్ట్ని మనం ఓన్ చేసుకుని మన యూజర్స్కి షేర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ రిపోర్ట్. మెయింటెనెన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? సో మోడిఫికేషన్స్ జరగచ్చు. ఓకే, సో కొన్ని ఇష్యూస్ రావచ్చు, అవన్నీ క్లియర్ చేస్తూ ఉండాలి ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్. దట్ ఈస్ యువర్ రోల్ అండి. ఓకే, సో డెవలపింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్. క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్? Sir, I have one question. Go on. Sir, data will be stored in local system, na? It won't be stored in the server like after sharing into the సర్వర్ మళ్ళీ 2 టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి. డేటా ఎప్పుడు లోకల్లోనే ఉండదు, క్లౌడ్లో కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ సర్వర్స్ ఆల్సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఒకటి లోకల్ సర్వర్స్, ఇంకోటి క్లౌడ్ సర్వర్స్. సో ఎక్కడైనా డేటా ఉండొచ్చు. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో డెస్క్టాప్లో గెట్ డేటా పర్పస్ ఏంట్రా అంటే ఈ రా డేటాని పుల్ చేయటం అండి. ఇక్కడ నేను రా డేటా మెన్షన్ చేశాను కదా, సో రా డేటాని పుల్ చేయటం. సో రా డేటాని పుల్ చేయడానికి గెట్ డేటా అనేది హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, సో వన్స్ డేటాని పుల్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ వీ నీడ్ టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పార్ట్. సో వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా మోడలింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మోడల్ అండి. ఓకే, సో మోడల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత డేటా మోడలింగ్ చేస్తాం ఫస్ట్, దాని తర్వాత విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. విజువలైజేషన్స్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోతే దెన్ వీ విల్ ఇన్వాల్వ్ దిస్ డాక్స్ టు గెట్ ఇట్ అచీవ్డ్ అండి. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ని అచీవ్ చేయడానికి ఈ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వన్ ఎనీ టూల్, ఏ టూల్కి వెళ్ళినా సరే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్ అండి. సో ఆ టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్. So tool options also we are going to discuss it. Okay, which will enhance your report. Like if you go to any land, okay, so land lo water ఉంది అనుకోండి, it will enhance the land, right కదా, అంటే కాస్టింగ్ వైజ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు ఎవరైనా బయ్యర్ వచ్చినా సరే, మీన్స్ ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ కానీ బై చేయాలన్నా కానీ ఒక బోర్ ఉంది అంటే, సో పీపుల్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ కదా. కరెక్ట్? ఎస్ నో గైస్, మాట్లాడాలి. సో అందుకనే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ అంటే టు దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్. అలాగే టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్ అని ఇన్ పవర్ బిఐ. సో ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం రిపోర్ట్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ చేస్తామండి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ అండి ఇన్ దస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే,
నెక్స్ట్ సారీ ఇక్కడికి వెళ్దాము. ఓకే, సో డాక్స్ విజువలైజేషన్స్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ సర్వీస్లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత రిపోర్ట్ని షేర్ చేస్తాం, రిపోర్ట్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తాం, గేట్వేస్ని కనెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ వీ విల్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో whenever data is in local, so our gateways నుంచి through gateways the data will be moved అండి. ఓకే, into service. అలాగే రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటామండి. ఓకే, రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ పార్ట్? సో రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చండి టు యూజర్స్ ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. So that is the beauty of this one. Okay, so how we will get automatic messages from Amazon? So మనకి డెలివరీ ఉన్న రోజు సో అండ్ సో పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ డెలివరీ యువర్ ప్రోడక్ట్ అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది కదా, వస్తుందా రావట్లేదా? సో అవన్నీ ఏంట్రా అంటే సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెసేజెస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం పవర్ బిఐ సర్వీస్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్స్ వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ బై యూజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ వన్. అలాగే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అండి విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, so few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool, streamline publication. Okay, once we have a dedicated Power BI service where you can keep your large files and you can send it to the users. Real time data ni fetch cheskochu. Okay, artificial intelligence is integrated into this one. Okay, there are few models and even visuals also it's there. Now Copilot has been integrated into this one. Copilot will be helpful in so many places. మీకు చాట్ జీపీటీ కదా, సో చాట్ జీపీటీ లాగా దస్ కోపైలట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో గూగుల్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ జెమినై. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దేర్ జెన్ఐ అండి. ఓకే, so next customize, you can customize your security features by using RLS అండి. What is the purpose of RLS is, ఒక గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేశాడు అనుకోండి, ఇండియా డేటా మాత్రమే చూడాలి. లేదు అమెరికా లేకపోతే యుఎస్ యూజర్ లాగిన్ చేశాడు, యుఎస్ డేటా మాత్రమే చూడాలి. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం డాష్బోర్డ్ని స్ప్లిట్ చేయకుండా we will keep everything in one dashboard, but we will securize that particular data and the data set. Okay, అంటే ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఇండియా డేటా మాత్రమే కనపడుతుంది. ఓకే, కానీ ఆ డాష్బోర్డ్లో ఆల్ కంట్రీస్ డేటా ఉంటుంది, బట్ ఇండియా డేటా మాత్రమే కనపడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కస్టమ్ ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ అండి. ఓకే, సో వీటి గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ మీకు విజువలైజేషన్స్ కనపడుతున్నాయి, రైట్? యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్, రైట్? విజువల్స్. హలో హలో హలో, కనబడుతుందా విజువల్స్? కమ్ ఆన్ గైస్, am I audible? Sir, yes, we are. సో ఇవే కాకుండా ఓపెన్ సోర్స్ కస్టమ్ విజువల్స్ కూడా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు అండి వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్. ఓకే, సో మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి వీ కెన్ గెట్ ఇట్ అండి, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ విజువల్స్. ఓకే, సో prerequisites to learn this particular course is skill set wise nothing is all you need, because I'm going to teach it from scratch. All you need is interest, time and a good device and all you need is interest, time and a good device. So what I can say is interest and time మీ దగ్గర కనుక ఉంటే, సో వన్ ఆర్ ద అదర్ డే యూ కెన్ రీచ్ యువర్ టార్గెట్. మీరు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకొని ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారో, ఏదో ఒక రోజు ఈ గోల్ని మాత్రం రీచ్ అవుతారు. అది కూడా ఎర్లీగా రీచ్ అవుతారు. బికాజ్ నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఓకే, బికాజ్ నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారండి. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్గా నేను చెప్పినట్టు నేర్చుకోండి. నేను ఏమైతే ఇస్తున్నానో టాస్క్లు కానీ ఏవైనా వాటి గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, సో అవన్నీ చేస్తూ ప్రాపర్గా కనుక మీరు నేర్చుకోగలిగితే విత్ ఇన్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. Definitely, for sure, because I'm there in the market from last 4.5 years ఈ టీచింగ్ ఇండస్ట్రీలో. ఓకే, ఐ హావ్ ట్రైన్డ్ ఆల్మోస్ట్ 700 to 800 పీపుల్ అండి. ఓకే, సో చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారు. అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండియాలో కావచ్చు, చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారండి. ఓకే, సో ఆకలి కదా, ఇటు పాలేస్తారు, బ్రెడ్ తినండి, నేను పెండి చేస్తా. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ అండ్ గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్, మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మ్యూట్ చేసుకోండి. సో ద కోర్స్ కంటెంట్,
So this course is aligned with PL 300 certification, Andy. Okay, whatever we are going to discuss, it will be helpful for you. Okay, so data connectivities గురించి మాట్లాడతానండి. ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో డేటా కనెక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, డెస్క్టాప్ ఓవర్ వ్యూ, ఓకే, సర్వీస్ కూడా మాట్లాడతాను. ఓకే, డేటా సోర్సెస్. So we are going to connect to different data sources. Okay, so connection modes గురించి మాట్లాడతాను. So next the query editor గురించి మాట్లాడతాను. This will help for the transformation part అండి. నేను ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా, డేటాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తామండి. So all these things we are going to discuss it. Query editor లో we are going to discuss so many topics అండి. Okay, so whatever you are seeing, okay, all these are important. Okay, split column. Okay, so combining of data, append query, match query. Guys, please mute. So joins గురించి మాట్లాడతామండి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయిన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, పివోట్ అన్పివోటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మెర్జింగ్ అండ్ అపెండింగ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు డేటా మోడలింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతాను. వేస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ రిలేషన్షిప్. మోడలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ద రిలేషన్షిప్స్ అండి. Okay, so cardinality is very important, schemas very important, normalization and denormalization. So all these things we are going to discuss. Okay, visualizations I'm going to discuss a lot of visualizations and okay, so ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ టూల్ ఆప్షన్స్. In this particular tool we have so many options అండి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ కావచ్చు, పాన్ మేనేజర్ కావచ్చు, ఎడిట్ ఇంటరాక్షన్స్, డ్రిల్ డౌన్, డ్రిల్ త్రూ, బేసిక్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్ టిప్స్. ఓకే, బుక్ మార్క్ అండ్ పేజ్ నావిగేటర్స్. ఓకే, so action types. Okay, there are different types of actions and back, bookmark, drill through, all these things I'm going to discuss it. Okay, so bookmarks and selection very important, small multiples very important, means in their area it's important అండి. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెజెండ్ గురించి మాట్లాడతాను. రిఫరెన్స్ లైన్ ఏంటి, ఓకే, ఎర్రర్ బార్స్, all these things I'm going to discuss it. And how to set the RLS. RLS can be set in two ways and static and dynamic. So ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి కూడా మాట్లాడటం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్స్. సో డేటా అనాలిసిస్, ఎక్స్ప్రెషన్స్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడతాను. ఇక్కడ నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేశానో ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అన్నీ వస్తాయండి మీకు. ఓకే, సో వీటన్నిటి గురించి నేను మాట్లాడటం జరుగుతుంది. టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, టేబుల్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ఓకే, అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు. ఓకే, so all these things, logical if switch or and not. Okay, all these things I'm going to discuss it. Ranking కూడా ఎలా చేస్తాం. ఓకే, సో విజువల్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతాం, క్యాలిక్యులేషన్ గ్రూప్స్ పార్ట్ ఏంటి, డాక్స్, వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అండ్ డాక్స్. ఓకే, హౌ టు యూజ్ దట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ అట్ లాస్ట్ డాక్స్ కో రివ్యూ ఉంటుంది పవర్ బిఐలో, దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ ఈ అకౌంట్ క్రియేషన్కి మీరు ఆఫీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలండి. ఓకే, బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ విల్ టీచ్ హౌ టు క్రియేట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, ఆఫీస్ మెయిల్ ఐడితో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇట్ అండి హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ కంపెనీస్ ఈమెయిల్ ఐడి. మీ దగ్గర ఒకవేళ కంపెనీస్ ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోయినా పర్లేదు, మనం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ హ్యావింగ్ కంపెనీస్ అకౌంట్. ఓకే, లైసెన్సింగ్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడతాను, వర్క్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి, దాని ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాట్లాడతాను, రోల్స్ ఉంటాయి, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్. ఓకే, సో వ్యూవర్, కాంట్రిబ్యూటర్, మెంబర్ అండ్ అడ్మిన్, వీటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను. ఓకే, సో ఎక్స్పోర్టింగ్ ద రిపోర్ట్స్ ఇంటూ పీడిఎఫ్, ఎలా రిపోర్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం, హౌ వీ కెన్ ఎంబెడ్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అండి. ఓకే, స్కెడ్యూలింగ్, రిఫ్రెష్ అండ్ పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడతాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాష్బోర్డ్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో టిల్ డేట్ మీరు ఒకవేళ రిపోర్ట్ టు డాష్బోర్డ్ రెండు సేమ్ అనే అనుకోండి. టిల్ ఐ టెల్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిపోర్ట్ అండ్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో ఎలా మనం డాష్బోర్డ్స్ని బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ అండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండి. కంపల్సరీ ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్. ఓకే,
So you don't need any prior knowledge to benefit from this particular Microsoft course. And so is this clear? Any question? Sir, is your project is real-time project where we can able to get knowledge for facing experience to face the interview? Correct. And it's a real-time project, but you will be having data will be dummy data. And Okay. okay, project is real-time, but you will be having dummy data. Yeah, sir. I have one question. Mm. Will this, training session include SQL as well? Because when I Yes, I will come to that one. Okay. Yeah. So నేను ఒక నోట్ ప్యాడ్ కోసం చూస్తున్నాను. I'm not able to find it. Okay. So I will create in front of you. Okay. Okay. So it includes SQL as well. Yes, correct. Okay. So with respect to Power BI, you'll be having SQL sessions as well, Andy. Okay. So Sir, that too with SQL respect to Power అంటే BI. SQL లేకుంటే ఈ MySQL డిఫరెంట్ సార్ ఎట్లా సార్ అది? It's MS SQL. సో ఎంఎస్ SQL నార్మల్ SQL డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది సార్ ఎట్లా సార్? ఏముండదండి. See, normal, see, both are from different organizations అంతే. Okay. MySQL is from Oracle, MS SQL is from Microsoft. Whatever I heard is that SQL is a language, but MySQL is a database. There is something difference. So అందుకోసం అడుగుతున్నా సార్. SQL is a database అండి, where we will you means SQL database లో means we are going to use SQL language and we are going to fetch the data from the database. సో MySQL నేర్చుకుని కూడా SQL గురించి separate గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదా సార్? See, why we are learning MS SQL is Power BI is a Microsoft tool. So with Okay. respect to Power BI, we are going to learn it kada. So అందుకని we are going to learn MS SQL. What is the duration of this course, sir? I'm coming to that one. Okay. Power Can BI I ask another question? course fee. Wait, guys. Wait. Power BI course fee వచ్చి 15K అండి. Okay, 15,000 for this particular course. Okay. Next, duration 35 to 45 sessions from Monday to Friday. Okay. Course benefits. First of all, everyday recording provide చేస్తారండి. Organization will provide the recordings on a daily basis. Next, for communication purpose, WhatsApp group will be created. WhatsApp group will be created. Okay. And you'll be having a real-time training because I'm a real-time expert. Okay. So real-time training దొరుకుతుంది మీకు. Okay. Next, training, with the training, you will be getting the material as well. ఓకే, నేను ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నానో దాని మెటీరియల్ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్. నెక్స్ట్, వీటితో పాటు వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇస్ టాస్క్స్ అండి. On a regular basis, I'm going to provide the tasks as well. Okay. So tasks are not mandatory. Okay. If you want to do it, do it. But ఇవి చేస్తే కనుక మీరు మీ అనుకున్న గోల్ని అచీవ్ చేయగలుగుతారండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ దిస్ వన్. ఎందుకంటే నేను నేను ఏదైతే చెప్తూ ఉంటానో దట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ థియరిటికల్ టు యూ కదా. సో నేను థియరిటికల్ మాట్లాడతాను, ప్రాక్టికల్ మాట్లాడతాను, బట్ మీరు చేసేంత వరకు దట్ విల్ బికమ్ ఏ థియరిటికల్ టు యూ ఓన్లీ. కరెక్ట్? మీరు చేయటం స్టార్ట్ చేస్తేనే దట్ విల్ బికమ్ ప్రాక్టికల్. కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? హలో. Yes, sir. Yes, Correct, yes. sir. సో నేను ఎంతసేపు చెప్పినా అది మీకు థియరిటికల్ అవుద్ది కానీ ప్రాక్టికల్ అవుద్ది. సో ప్రాక్టికల్గా మీరు చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో అందుకనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద టాస్క్. ఎవ్రీ వీకెండ్ టాస్క్స్ ఉంటాయండి. దీస్ ఆర్ వీకెండ్ టాస్క్స్. ఓకే. సో వీకెండ్ టాస్క్స్ విల్ బి గివెన్. ఓకే. సో విత్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద టాస్క్స్. I will review the tasks. Okay. So if you send the task to me, okay. So meer chesin task every Monday I'm going to review the task. With this one I'm going to give one project. So you just believe me, okay, he project kanaka meer finish cheyagalite 4 to 5 years of experience gain chestar meer in this particular course, in this particular Power BI. Okay. So 4 to 5 years experience easy ga gain chestarandi if you complete this project.
ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ అంత హై లెవెల్లో మీన్స్ హై లెవెల్లో క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఇట్, సో అడ్వాన్స్డ్, అంతా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుందండి. ఓకే, నో బేసిక్. ఓకే, అంతా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మిమ్మల్ని ఆ లెవెల్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళి అప్పుడు ఐ విల్ గివ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. సో నెక్స్ట్ SQL training ఉంటుందండి in this particular course. Okay, I'm going to give SQL trainings as well. Okay, with respect to Power BI, it will be there. Okay, so what and all are required, commands ఏమేమి ఉన్నాయి. Okay, so constraints అంటే ఏంటి, so what ఈ purpose ఏంటి. Okay, so all these things I'm going to discuss. Okay, group by ఏంటి, having clauses ఏమేమి ఉన్నాయి. Okay, so joins ఏంటి, union, all union, what is the purpose, all these things I'm going to discuss it అండి. So which will help you to transform the data in SQL అండి. Okay, which will help you to transform the data in SQL. Okay, so then వీటితో పాటు ఇంకేం బెనిఫిట్ ఉంది, 1 minute, రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, వీకెండ్ టాస్క్, యా, రెజ్యూమేస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ కెన్ బి గివెన్. సార్ ఏమైనా ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్ ఉంటుందా సార్? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ అండి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి కాకుండా ఇంక వేరే ఏవి ఉండవండి. ఓకే, సో సార్ వాట్ ఎవర్ ఏమైనా ఐఎమ్ గివింగ్, ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్? నో నేను చెప్పినవి కాకుండా ఇంక వేరే ఏమీ చేయట్లేదు మేము. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్, ఓన్లీ ద నాలెడ్జ్ షేరింగ్ పార్ట్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఎనీథింగ్ అండి. ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు, జాబ్ అసిస్టెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఇట్స్ నాట్ దేర్ అండి. సో నౌ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటిల్లో, ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా? కోర్స్ ఫీ ఇస్ క్లియర్, రైట్? అండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చి ఈరోజు అండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, 2nd December 2024. అండ్ మీ బ్యాచ్ 2025లో అయిపోద్దండి. ఓకే, సమ్వేర్ అరౌండ్ జనవరి కావచ్చు, ఫిబ్రవరి కావచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. నేను 35 to 45 సెషన్స్ అన్నాను కానీ, బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఒకవేళ 50 సెషన్స్ అయినా కానీ ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ కంప్లీట్ చేశాకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో ఎనీ హరీ అండి. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ యూ. సో now I'm open for questions అండి. I'm going to stop the recording. Okay, you can ask any personal questions ఏమన్నా ఉంటే అడగచ్చు.